product or intelligent device. Here, anything you want to have some more focus here? Just relate this thing to the human. Whatever we can do, the equipment should able to do. So in order to do that, what is required is this one. Okay. So how does this internet have come into the picture when the devices are there? So the computers were originally started being used in 1960s in the, of course, United States because there were they were produced or made into the use. And in 1960s, these computers were physically connected to each other with the wire. So now we have got many technology, Bluetooth, Wi-Fi, wireless. But earlier it used to be with the connection was with the cable. There was no internet also at that time. So the devices were connected with the cable. Slowly by 1990, internet came into the picture and we could connect the devices through the internet. Probably not wireless, but with the internet we could able to connect the devices by 1990. By 2000, we could adopt this technology into the devices. So earlier there were only the gadgets like mobile phones or the iPads or some wireless devices that are used in the industry. But by 2000, we could connect the physical devices that are the appliances that we use into day-to-day life to the internet. So, like in your car is having some, I would say, mini form of PLC, which is probably not connected with the internet, but when you go to the service station person connects his laptop through a cable to your car and captures all the data that is available into the car. That when was the last servicing done, what is the condition of the equipment, how is the hydraulic circuit, how the sensors are performing, is there any sensor malfunctioning or not. So this type of information can be captured from these devices when they are connected with some sort of I would say computer or the internet. By 2010, so now these devices they need not have to be connected with the internet. By 2010, not only the bigger appliances, but the products which don't even have the power. I mean, they don't have any external power. They don't have battery. They don't have any electrical source or the solar source. But they can be still connected with the internet. Any of the example one can correlate or give from the below pictures. The devices which do not have their power phone or they are not connected to the power source, but still they are tracked and monitored with the internet. Yes. Smartwatches still have some power source. Have you ordered anything from the Amazon or Flipkart? Does that package have any electrical source? But can you still track where it is? Yes. So by barcoding or RFID or by some tracking mechanism, these devices are connected with the internet. Or I won't say they are devices, but objects. The right word of the phrase is the object. So these objects can be connected with the internet. So if you have traveled through the air, then also you can track your luggage on the internet and can have the exact status where it is. So just by barcode or RFID tag, we can have this information and connect these objects to the internet. So whatever the relevant data related to this object can be captured. Here, any other example coming into somebody's mind? Sorry. Yeah, RFID tagging is also one of the
Now barcode is much more cheaper than RFID because RFID tags they are costly and they need to be stored. You cannot and they are costly also. So RFID generally we are using it into the industry. In my example, we have that where we are using RFID. So this is how the this internet connectivity of the objects or devices or the appliances to the internet is ज़्यादा तो सबसे बोलते यार है ना evolved from 1960 to 2000. कंट्रोल में From 2010 onwards, we evolved quite rapidly. Nowadays, now industries are really working on very high-fi things. I would say from the technology point of view. So, what is IoT and what isn't IoT? So, what is IoT that we just asking? What isn't IoT? It is not an application or the service. There is no application or the service for IoT where you can just download that application and make use of it. It's not a new or the separate network or the object. So in order to have the IoT, you don't have to have the separate network. So with the existing internet or the cloud-based technology, you can connect your devices or the objects to the internet. It is not about just getting the object data or from the sensor. So that is not the primary use or the intended use of the IoT. Just not capturing the data, but make use of that data. Otherwise, just capturing data won't help us anywhere. It's not about mainly big data, but in order to have the IoT implementation or the you need to say whether IoT is there or not, you need to have the big data. So even small data capturing can also be covered under the IoT. And it is not just about the database coordination, but something more to it. More to it. So simply in this, what actually happens from the object we sense some of the data. The data is transmitted. Then there is a transmitter. Then there is a receiver. This data is then stored in the network. From the network, some certain decisions are made. Then again, this data flows from sensing to the object for action. So there were we the technology have evolved. I would say the communication technology has evolved. It has helped to evolve this Internet of Things very rapidly. So earlier there used to be physical labels, then the RFID have came, then the Bluetooth-based devices came, then the wireless internet, 2G, 3G, 4G, and now we are in 5G. So the communication through internet has also evolved with a faster data transmitting. Now this all this data is stored somewhere. What we just have seen here, this is the cloud. The data is collected through some gateways. The data is stored into the some server or the cloud-based management system or the database management system. Now, what exactly happens in the cloud or in the server where you are using your database management system? So, in this cloud has got ability not only to store the data, but it can link the different data coming from different devices or different objects. We can categorize or catalog this data. We can analyze this data. You can set some queries according to your need and assign these queries into the cloud so that you can have the intended reports or intended data analysis. So whatever the queries or the rules that you make, those rules can be executed into the cloud. So we will see an example also related to this, how this is done. Way to use is fine. So where
where it is being used for in day-to-day application also now IoT is being used even the garbage management. So whenever this dustbin gets full, the automatic signal can go to the pickup vehicle who has to who is having that signal that in this particular area the dustbin is full and filled and now they have to pick. It is used widely used in the traffic control mechanism, the signaling system. Logistics is also used widely. So now there are small day-to-day applications they are coming into the picture where this IoT is being used. Not in the fully form, probably in India, but in the Western countries, this is very rigorously they are adopting these methodologies and making them use for their day-to-day life. Any examples coming into your mind where you can see the some of the objects or devices they are connected to the internet. You use Google Map, Google track your frequently taken route. Okay, and whenever there is congestion on that frequently taken route, even if you don't ask, Google will tell you that don't go by this route. So based on your usage, the Google Map have adopted. Now all this data from your usage is being stored in the cloud of the Google, and according to your behavioral habits, they have some data, they have some linkages with your actual behavioral characteristics. They have certain query management or rules made into their data management system. They execute these rules and give this feedback or communication to you. So this act or action is also part of the Internet of the Things. So in a summary, so IoT is now widely being used and it's not something technology. We can't say it as a technology, but way of living now or the methodology which can be adopted by anyone and everyone for day-to-day use also. This is what was the about IoT. Now we come to the how we can use the same term into the industry because whatever the new methodologies or the invention comes, first they are made into the practice in the into the industry and then they come into come for the use of the common public. So when this term was coined, the usage was starting into the industrial usage because there the value generation happens. The profitability of the organization happens when they have got the capability to invest huge amount in order to bring up their profitability. So in industrial IoT, we see how what is industrial IoT, then what is the vision that we have seen for the intelligent product, how, what that means for the industry, when could industrial IoT be used, and how does it relate to the industrial ID? Because before coming Internet of Things, information technology was already there. There was electrical already in place and being used into the industry. So how does this IoT makes a difference and how does it really impacts the existing information technology for the industry? So definition wise, it is just the application of the Internet of Things in order to bring the profitability to the organization by optimizing its operation, not only at the processes of the supply chain, but at the product as well as services also. Because nowadays, the focus is not only selling of your product, but giving the serviceability of also to that product. So similarly, I just have connected this object with some industrial exact food. So now in the this is we can say a warehouse from where the data can be
captured. Then for logistic reasons, we can use Internet of Things or we can use this as a object. Then traffic signals, conveyor belts, then some material handling equipment or the material itself. So instead of the object, if we treat your industrial equipment or devices as an object and connect it to some database management system by some gateway in order to gather data, then it becomes the industrial Internet of Things. Am I going too fast? Your language is fine. So, what is the vision? Now, we have seen that example of the pasta and microwave. Now, what in industrial terms this would be mean? Now, intelligent product, as we said the definition wise, there is a requirement of one mixer grinder to be made. So now, this requirement somebody have placed into the open forum and it went to the industry. Then automatic with that requirement, customer have also specified that they need to have the mixer with specific color, like black base, specific magenta color, and should have transparency level of this one. So according to that need, this need will be analyzed, the need will be categorized, and the requirement to the warehouse or the vendor will be placed. That there is a requirement for such and such mixer grinder. It needs a black base, it needs a transparent bowl, and the expected delivery for this mixer. Now, once this requirement is made and way to the vendor, the material will be arranged, assembled, then it is transferred to the I would say dealer. Then from dealer, actual sale happens. Since it is an intelligent product, this will have its own language or own thinking mechanism or the decision making. So in a way, this mixer will have all the recipes stored into it. Suppose my kid wants to have the banana juice, I just have to say my kid wants to have the banana juice, and mixer will take the decision, pull out the recipe, and prepare the banana juice. Also, with the usage, some of the parts, if they are going to its end of life, like bearings, they have their own life. Seals, they have their own life. So by usage or the, I would say the frequency of the usage, it will also decide which part of that equipment is going to get or should get replaced, and accordingly place the order directly to the repair center. Like in the next 2 days, I need to have the replacement of the bearing. Order will be placed directly to the repair center and bearing will be arranged. And by end of life cycle, it should automatically stop working and should go on for the recycling. So the complete autonomous from generation to its life cycle will happen automatically by its own. So it will have its identity, it will have its own sensing mechanism, it will manage its own data, it should have its own language, and it should also support the decision making. So this is how if we want to transfer that intelligent product definition into the industrial point of view. So from production to complete end of life cycle, the complete chain will be monitored, tracked, and will be taken care by the devices or the equipment. Okay, keep this. Now, when do we use IoT? I won't go much into the details, but I will just overview. In manufacturing environment, today also, before internet or since this industry have came into the existence, there is a lot of operation data that is being generated. So this operation data is available not only today, but since this industry have started.
but in various forms. Earlier it used to be some registers were maintained, some reports were made in the form of Excel, or somewhere we are capturing the data from the PLCs and storing it into the computer. So this operation data is already available. Now, what this operation data generally related is the work in progress. What is the work in progress in the industry? Equipment maintenance, operator related information, system related information, quality related information. So this is the operation related data directly that is being maintained. If you go to the outer circle, the things which are really important from the operation point of view or responsible for the operation are the or the always these operations are dependent somehow are the energy, availability of the tools, then finished goods, these people, the factory related data, raw material, the factory assets, or the stores. So these are the dependent things on which the day-to-day operations of the company happen. So anything affecting here will affect your operation, or anything affecting in the operation will have some impact on this thing. If you go on the outer circle or from like a more enlarged picture, then whatever the goods in, then warehouse, demand from the customer, goods in, goods out, transport logistics, supply chain partner, dispatch or receive, and supplier data. Now, all these information are somehow impacting the inner circle, then the inner circle, and finally to the operation. So the information flows from this side to this side and this side to this side. So both of them impact on have some impact on each other. Then there are certain external factors like weather, financial condition, news, traffic, or environment. If traffic is there, then surely people will not reach into the factory or the material might not reach into the factory. Weather related any impact of the weather can recently tell someone of recent incident how it can impact. लास्ट मंथ मध्ये पुणे वेधशाळेने दिलेल्या सूचनेनुसार 2 दिवसाची सुट्टी घोषित केली होती. बरोबर आणि धगधगीत ऊन होतं 2 दिवस. So weather forecast they impact your operating environment, not only in industry but in all the way. So if you have this information prior to your hand, then all these things can be used. Similarly, environment, similarly traffic. If you see that there is a traffic congestion on your route, probably you sometimes inform in advance, either you are going to office or at home that you are going to be late or not. So we take certain decisions based on the information that is available. The news or incidences like news like a war or incidences like a war, they surely have some impact. So this is how the operational domain or the data that is being used in any of the industry, not only in manufacturing, but I would say if you have to treat your college as an industry, then similarly all these data or the circles are applicable in your case as well. Probably some of the terms may differ from here and there. In your case, it won't be FGs or finished goods or WFE, but it would be lectures and the syllabus that will be completed on the progress. So as I said, this information flows from external world to the operational, the core of the operation, and from core of the operation to external environment. So wherever we have the dependency, we can make use of IoT in order to have the most relevant information available for the right decision making. So we can capture a lot of data through various mechanisms from each of these sections. Now, if there is a traffic congestion, let me assume that there is a traffic congestion and there is a vehicle coming in which is carrying a very important raw material for your today's production.
But since that material was supposed to arrive at the 8 a.m. in the morning, but because of the traffic, now that has got delayed by let's say 6 hours. And this information is not available with anyone. All of the operators or the resources in the factory will be idle for 6 hours. But now, if we have this information that the delivery which was supposed to arrive at the 8 a.m. will be now delayed by 6 hours, then we have time to take the judicial decision whether to plan something different, whether to plan the how to make the optimized usage of the resources. Can we deploy the same resources into somewhere else? If nothing is to be there, can we at least give some training to the resources? So if these informations are available, then the decisions can be taken and I would say you can plan your activity in an optimistic way. This is very simple example, but there are very complex data points which we really need to understand and take certain decision based on the availability of the information. So in such environment, we can make use of this IoT in the industrial form in order to optimize the operation or the value generation at various levels. Now, how we can use, as I said, uh, before internet, there was already electronic industry or IT industry working in the manufacturing environment. So this PLCs, I hope everyone is familiar with the no. PLC, these are the devices where the decisions are made and commands are given to the machines and the information taken. But these are the physical devices where you have to go inside the PLC with the language that PLC understands. You have to write the programming, and accordingly, the decisions are made for specifically for that equipment. But then these PLCs are specifically for that those equipment. So these PLCs were already available into the manufacturing industry since many years. So before internet, also these PLCs were there. So then with the IT, these PLCs, anything, sir? Programmable logic control. Full form, yeah. He answered. So these PLCs are connected with the current infrastructure of the IP. These are connected with the server with some cabling mechanism. Now, when the devices or the IoT or internet-enabled devices we come into the picture, we can still integrate them with your existing server. So, by keeping your existing infrastructure, you can add on the additional devices into the same server. So this is not that this is going to replace this one, but in addition we can use it. Then the server can be replaced with a physical server can be replaced with cloud. ये क्लाउड वाला कंसेप्ट थोड़ा समझ देखने के लिए बड़ा आसान है, समझने के लिए बड़ा मुश्किल है. यू कैन नॉट डाइजेस्ट में हाँ ते कळतं पण वळत नाही त्याच्याकडे दिसतं समजतं सगळं होतं पण नेमकं काय होतं आतमध्ये ते समजणं फार हे. So cloud is nothing but a virtual server. So these servers are the physical server where physical hard disks are there, where data is stored into the physical form. Clouds are the virtual server where you don't like येस जीमेलला आपल्याला तो 15 GB ची फुकटची देतो आणि आपला डेटा तिथे डंप करून जातो. तसं बाकी खूप सारे सर्व्हिसेस प्रोव्हायडर असे येतात की जे आपल्याला क्लाउड बेस्ड सर्व्हिस देतात. तिथे डेटाची गॅरंटी वगैरे या सगळ्या गोष्टी येतात. सायबर सिक्युरिटी वगैरे हे सगळं नंतरचा पिक्चर आहे. So
Like server, we can add the cloud-based services into the into your existing IT server. Now, with this IoT gateway, not only your devices, you can actual equipment of your industry can also connect with this gateway to the cloud-based service. So, in the existing IT server, so this service, this whatever manufacturing industry or this infrastructure or setup is having, in addition to that, we can connect the devices or as well as the industrial appliances through internet at the cloud-based service or through the server. So it is not the complete replacement of your existing infrastructure, but addition into the existing infrastructure. So this is your battery. Similarly, as I said, we can connect the external data factors or external things also into the your manufacturing industry or the decision making ability. As we discussed the example of the weather, that if we have the data coming in or some sort of decision making based on the weather condition or the traffic condition, then the external affecting environmental factors can also be taken care for the use of your industry. Here, so in the summary, IoT or industrial IoT is right now not a mature field, but this is evolving field. Nobody knows what are its capability and what is true potential. As I said, cloud is a third-party services given by service providers in order to have the data. So when these things come, then the security or privacy of data and its benefit they are challenging. So you cannot afford to lose your data or because everything is now based on the data. If somebody stole that data, then probably it's like revealing your everything or the identity of the industry to be burned. So it is, as we said that in the industrial, in the current IT infrastructure also we can add on to the IoT based devices or the appliances. So it is very simply to integrate this technology or the methodology in your existing IT infrastructure. And IoT, as we saw that IoT extends the existing industrial IT network. So we saw that what is the vision of the intelligent product and what is the vision in terms of intelligent product or the services or the devices from the industrial point of view. So where we are now on this term, where we are, I mean, where we as a world are on this terminology. So uh, do we have certain products which are their own identity? Have we this is thick or I mean have we achieved this so far or not? आज काय असे प्रोडक्ट आहे की ज्यांना स्वतःची आयडेंटिटी असते. हा मग क्वेश्चन आहे की आयडेंटिटी वरती आपण सक्सेस मिळवू शकलो की नाही मिळवू शकलो आतापर्यंत. Exactly. So, as a टेक्नॉलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्ह्यू आपण आयडेंटिटी ही प्रोडक्टला देऊ शकतो विथ एनी मेकॅनिझम आयदर फोनला आता त्यांचे आयपी ऍड्रेस वगैरे इंटरनेटला आयपी ऍड्रेस असतात फोनला त्यांचे डिव्हाइस नंबर असतात प्रत्येक प्रोडक्टला बारकोडिंगने आपण वेगवेगळं डिझाईन करू शकतो जीपीएस सो RFID so each product is individual or different can or they can have their own identity. So here we have got the success so far. Can they change or communicate? Yes. Yes. So far we could come to the that level that the devices or the objects can same time communicate. Can they manage data? Yes. To some extent,
Absolutely right. Till some extent, they can manage the data, but not in the fully form the way we want it. Do they have their own language? Like they do not have their own language, but whatever we feed or ask them to do, they can do. But they do not have their own language. Like uh, laptop is having its own language. I would say in the terms of language. Mobile works on some different operating system. It is having its own language. Mouse is having don't have that intelligent characteristic, but it's a device. Probably do not have any language. So they are connected with that USB to each other. Now I have to connect the chair with the laptop without any mechanism. These two products do not have a similarity between the language or they cannot make up. We as a human being, even if the language are different, but we can still communicate with the other person. So some common signage language is there. So it's not just it is not just the verbal or the vocal language, but the signage language that we human being understand. So there is no such common platform between the devices that can be termed as language with which they can communicate. So on linguistic front, so far we do not have a success, but and since on this front we have not succeeded completely, they cannot support the decision making. They can support the decision making only whatever whatever the information we give or whatever the rule based system we define for them. Clear? Anything you want to emphasize here so far? Okay, yes. क्वेश्चन पूर्ण समाधान हाँ हाँ यार कळलं मला एसएपी हा डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टम सोबतच आहे इट्स अ ईआरपी टूल we have our own see ERP is, yeah, I would say it's a virtual factory. ERP is a virtual factory. Whatever you are doing, same thing is happening inside the SAP or the ERP. ओके तुम्ही इथे जे काय करता ते तिकडे जसंच्या तसं रिप्लिकेट होण्यासाठी कोणीतरी हा डेटा फीड करायला पाहिजे. नाउ दिस डेटा कॅन बी फेड either manually or through some sensing mechanism, or it should automatically capture the data, or your processes or activities are designed in such a manner that तो data तसा त्याला capture केल्या जाईल. For example, warehouse आहे, warehouse मध्ये अशा 10 बॉटल ठेवलेल्या आहेत. सेम वेअरहाऊस फिजिकल आहे आणि तसंच्या तसं सेम वेअरहाऊस एसएपी मध्ये पण असतं ईआरपी मध्ये पण असतं. ज्या 10 बॉटल इथे फिजिकली ठेवलेल्या आहेत तुम्ही एसएपी मध्ये गेला तर तुम्हाला तिथे कळेल मी एसएपी वापरतोय नाव वापरतोय कारण त्यांनी वापरलं. एसएपी इज अ ईआरपी सॉफ्टवेअर दॅट इंडस्ट्री जनरली यूज बट तसे बाकी पण आहेत. एसएपी इज वाईडली यूज. तर जसं आपला फिजिकल वेअरहाऊस आहे जिथे बॉटल स्टोर केलेल्या आहेत तसंच एसएपी मध्ये पण एक वेअरहाऊस असतो त्याला व्हर्च्युअल वेअरहाऊस म्हणतात. तुमच्या इथे फिजिकली 10 बॉटल्स आहेत एसएपी मध्ये पण तुम्हाला त्या व्हर्च्युअल सर्व्हर मध्ये दाखवेल की ते 10 बॉटलचा स्टॉक आहे. ना एक बॉटल मी रिट्रीव्ह केली आता ही मी फिजिकली रिट्रीव्ह केली हे एसएपीला पण समजायला पाहिजे. याचे वेगवेगळे मेकॅनिझम आहेत. आयदर मी हे करून एसएपी मध्ये जाऊन ती कमांड देईल की मी एक बॉटल रिट्रीव्ह केली और
स्कॅन करून मी ती कमांड देईल की मी ती बॉटल येतनं या स्टॉक मधनं मायनस केली. और देयर कुड बी ह्युमन इंटरफेसला सोडून मी असे सेन्सर्स लावलेले आहेत. द मोमेंट आय पिक द बॉटल दॅट सेन्सर विल सेन्स अँड कम्युनिकेट. हो चालू आहे तो हा फार पूर्वीपासून चालू आहे. हा तुम्ही फक्त याच्यामध्ये पण गो टू मॉल और एनी शॉपिंग हे ते काय करतात और इव्हन मेडिकल शॉप इव्हन थोडं मेडिकल शॉप थोडा कुठलाही शॉप आजकाल ते काय करतात तुमचं बिल कशाने बनवतात बारकोड स्कॅनर. द मोमेंट ते स्कॅन करतात काय होतं तुमच्या सेल्सचं एक इनवॉइस जनरेट होतं आणि त्यांच्या स्टॉक मधनं तो मायनस होऊन जातो. इथे आता ही त्याच्या दुकानासाठी ती छोटीशी ERP सिस्टम झाली. तसे इंडस्ट्रीमध्ये खूप जास्त कॉम्प्लेक्स एन्व्हायरमेंट असतं. तिथे SAP सारखंच लागतं की ज्याच्यामध्ये 150-200 प्रकारचे वेगवेगळ्या लॉजिकनी डिसिजन मेकिंग होतं. हा डिफरंट मॉड्यूल्स. आता याला एक्झाम्पल याला थोडंसं कॉम्प्लेक्स करा. सेम ते 10 बॉटल सेम मेकॅनिझम सेम वेअरहाऊस त्यातल्या 7 बिस्लेरीचे आहेत 3 किनलीचे आहेत. आता मला हे पण ट्रॅक करायचं की ती किनलीच्या किती आहेत आणि बिस्लेरीच्या किती आहेत. हा झाला एक कॉम्प्लेक्स पॅरामीटर अजून आहे. आता हा ऐकायला सोपा वाटतो पण याला बॅकएंड मध्ये सिस्टम मध्ये ट्रॅक करायला तेवढेच लॉजिक अजून कॉम्प्लेक्स होत जातात. थोडंसं अजून कॉम्प्लेक्स करतो. बिस्लेरी वाला जो देतो त्याची प्राइस आहे 10 रुपये किनले वाल्याची 12 रुपये. आता माझ्या फायनान्सला कळलं पाहिजे किनलीच्या किती वापरल्या आणि बिस्लेरीच्या किती वापरल्या. बिस्लेरी वाला डिस्काउंट जास्त देतो किनले वाला डिस्काउंट कमी देतो. बिस्लेरी वाल्यासोबत जे ट्रान्झॅक्शन होतं त्याचा टॅक्स कंपनी भरते किनले वाला टॅक्स ऍड करून देतो. ह्या सगळ्या कॉम्प्लेक्स एन्व्हायरमेंट जे येतं ते सगळं सिस्टम मध्ये मॅनेज होतं. आता हे फार छोटं एक्झाम्पल झालं बॉटलचं. वी डील विथ ऑलमोस्ट 12,000 पार्ट्स. 12,000 पार्ट त्यातले काही पार्ट असे की जे 4 सप्लायर कडे येतात. You can multiply the permutation and combination what could be the variety, their taxation norm, त्यांचे delivery color, कोणाचे transportation चे हे येतात. System is capable and it is evolving. So but here हा theory part होता. हा boring वाटला असेल तुम्हाला but this was theory part just to probably तुम्हाला दुसऱ्या लेक्चर मध्ये पण IoT काय आहे और इंडस्ट्री 4.0 काय आहे सगळ्या गोष्टी कव्हर होतील. आज मी जाणार नाही डेफिनेशन वरती पण नाही राहणार. जस्ट छोटासा व्हिडिओ व्हॉट इंटेलिजंट प्रोडक्ट मीन्स. नाही व्हॉल्यूम ब्लूटूथ तिकडे कनेक्ट करतो साऊंडला. बरं ठीक आहे असं सोडून स्किप. So industry 4.0 how this trend is evolved. Industry 4.0 कशाला म्हणायचं 4.0 आणि 3.0 पण असायला पाहिजे होतं. So first industrial revolution हा 1784 मध्ये झाला होता जेव्हा वॉटर अँड स्टीम इंजिन जनरेट झाले होते. So आधी लोक हाताने काम करायचे नंतर वॉटर आणि स्टीम इंजिन झाल्यानंतर त्याला मेकॅनिझम हे करून वॉटर आणि स्टीम वरती ते डिव्हाइस चालायला लागले. Then the second industrial revolution was in 1870 when the electricity was discovered. So the water and the steam engines they are now transferred to the electrical operated devices. Then the third industrial revolution was in 1969 where IT came into the picture. Like we saw की 1960 मध्ये US मध्ये ऑलरेडी कम्प्युटर यूज करायला चालू झाले होते आणि केबलली कनेक्टेड होते. सगळ्यात पहिले इन्व्हेंशन कुठेही होत असतील तरी कुठे होता पाहिजे US मध्ये पण कुठे US मध्ये पण कुठे कशासाठी व्हॉट इज द पर्पज. नाही मेडिकल कोण बोललं मेडिकल ह्युमनची काळजी सगळ्यात ठेवली. ह्युमन नेव्हर कम्फर्ट. डिफेन्स सिक्युरिटी ऑफ द नेशन साठी जे काही इन्व्हेंशन होतात
तुम्ही जे काही आतापर्यंत शिकलेला आहात, शिकवता आहात, शिकवणार आहात, सगळ्याच्या सगळं जे आहे ते डिफेन्स मध्ये. ओआर सब्जेक्ट माहिती ऑपरेशन रिसर्च. ऑपरेशन रिसर्चचा उपयोग कुठे झालेला आहे? वर्ल्ड वॉर टू सगळ्याचा सगळा ऑपरेशन रिसर्चचा माय ऑपरेशन रिसर्चचा युएसचा ओरिजिनल मॅन्युअल, ओरिजिनल म्हणजे नॉट ओरिजिनल बट ओरिजिनल मॅन्युअलचा प्रिंट आहे ऑपरेशन रिसर्चचा, की कसा त्यांनी यूज केला आणि कशासाठी केला. ऑपरेशन रिसर्च वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस और इन्व्हेंटेड फॉर द डिफेन्स. सिमिलरली लीन मॅन्युफॅक्चरिंग असू द्या तर कुठलेही असू द्या, हे सगळेच्या सगळे जे आहेत ते डिफेन्स साठी आधी आले, त्याच्यानंतर ते नॉर्मल पब्लिक साठी हे झालेले. सो 1960 मध्ये कम्प्युटर डिफेन्सनी ऑलरेडी केबल हे करून आपल्याला चालू केलं होते. 1969 मध्ये 9 वर्षानंतर ते इंडस्ट्रीसाठी ओपन करण्यात आले. जेव्हा त्यांना कळलं की नाव या सेफ हा बाहेर गेलं तरी चालतं, आपण आपल्याला सिक्युअर केलेलं. From 2016, this industry 4.0, which is the augmented reality based on the cyber-based system. So this four phase. Now simultaneously, industry 5.0 is also taking up the shape, and yeah, only simultaneously जात आहे. So US सारख्या country already industry 5.0 वरती, or some segment of the industry already industry 5.0 वरती काम करत आहे, आणि बऱ्याचशा इंडस्ट्री 4.0 वर सध्या कोप अप करायचा प्रयत्न करतात. सो ही जस्ट बेसिक टाइमलाईन आहे की कधी कधी काय काय आहे. आणि नेहमी लोक बोलतात इंडस्ट्री 4.0 पण नोबडी टॉक्स अबाउट व्हॉट इज इंडस्ट्री 3 और व्हॉट वाज देयर इन इंडस्ट्री 2.0 और 3.0. So this is how the communication technology have evolved, and we have made the use of this. Earlier there used to be a web-based system where we can use it for interlinking the document. Web-based system मध्ये नुसते document upload करून हे करू शकत होता. नंतर web 1.0 आला जिथे आपण मीडिया वगैरे हे करू शकत होतो. If you remember, मला माहित नाही कदाचित मी 2006 ला पास आउट केलंय, त्यावेळेस जर कोणी असेल इंजिनिअरिंग त्यावेळेला तुम्ही मीडिया फाईल ईमेल मध्ये पाठवू शकत नव्हता. You cannot link the media file or photos in the internet, but you can. फ्लॉपीचा जमाना, फ्लॉपी वाला जमाना की त्याच्यामध्ये फक्त डॉक्युमेंट तुम्ही कम्प्युटर थ्रू हे करू शकत होता. सो दॅट वॉज द इरा ऑफ दिस वेब बेस्ड सिस्टम. नंतर जावा बेस वगैरे काही डेव्हलपमेंट झाल्या, यू कॅन इंटरलिंक दी मीडिया, देन वेब बेस्ड टू सोशल मीडिया. ऑरकुट सगळ्यात पहिले आलेला. ऑरकुट किती लोकांना आठवत असेल माहित नाही मला. हा आठवतं ना. फेसबुक वगैरे सगळं नंतर आलं. नंतर वेब पेज 3 जिथे नॉट ओनली पीपल बट इंटरलिंकिंग द एंटरप्राइज आहे. लिंक्डइन जसं जिथे सगळं तुम्ही एंटरप्राइज खोलायच्या पुढे लिंक करू शकता. नाव इन द era of cyber physical media or interlinking the system, not only the people or the enterprises, but the complete system you can interlink through the cloud based. आधी कसं असायचं माहिती का की सपोज दोन इक्विपमेंट घेतलेले, एक प्रेस मशीन आहे ज्याचं स्वतःच एका वेगळ्या कंपनीकडनं घेतलेली, आणि दुसरी सिमिलर प्रेस मशीन आहे दुसऱ्या कंपनीकडनं घेतलेली. याच्या पीएलसीचा प्रोग्रामिंग वेगळं, याच्या पीएलसीचा प्रोग्रामिंग वेगळं. या दोन मशीनला तुम्ही कनेक्ट करू शकत नव्हता, कारण याचे लॉजिक वेगळे असेल आणि याचे लॉजिक वेगळे असेल. सो आपण हे इंटरलिंकिंग सिस्टम जे म्हणतोय दॅट इज ठीक आहे. तुझी मशीन वेगळी आहे ना, तुझा डेटा मी सर्व्हरला देतो, याची मशीन वेगळी आहे, याचा डेटा सर्व्हरला देतो, मी इंटरलिंक तुमचं तिथे करायचं. तुम्ही आपापसात बोलू शकत नाही, ठीक आहे, मला दुसरा वे आवडतो. IoT have enabled interlinking the systems. काय इंटरनेटवर बोलायचं डिस्कस करायचं सोपा. प्रोग्रामिंगची लँग्वेज जी आहे डेटा दोन्ही कॅप्चर करतायत. दोन्ही प्रेसचं काम काय आहे? प्रेस करणं. बेसिक मध्ये लॉजिक सेम त्यांनी रॅम खाली येणार, एक पर्सेंट इन्कम पे करणार, कुठेतरी लोड देणार आणि ऑपरेशन कंप्लीट करणार. ऑपरेशन दोन्ही सेम.
मला कोणता डेटा पाहिजे, किती खाली आला, कधी त्यांनी बंद केलं, किती प्रेशर एक्झर्ट केलं, हा दोन्हीचा डेटा मी तिथे क्लाउडवरती घेईल. जो गव्हर्नमेंट डेटा आहे तो प्रॉब्लेम करा. हा आपल्याला डेटा मॅन्युफॅक्चरिंग एन्व्हायरमेंट मध्ये आय एम मोर इंटरेस्टेड इन माय ऑपरेशन, नॉट हाऊ दॅट ऑपरेशन इज कंडक्टेड. So how fast we are doing, this is the illustration. So टेलिफोन चा उगम झाल्यानंतर लोकांपर्यंत पोहोचायला, टेलिफोन जेव्हा इन्व्हेन्शन झालं आणि सगळ्या लोकांपर्यंत पोहोचायला इट टूक 75 years. Whereas web based 7 वर्ष लागले लोकांपर्यंत पोहोचायला त्याच्या इन्व्हेन्शन नंतर. फेसबुक जन्माला आल्यानंतर 4 वर्षात सगळ्यांना पोहोचून गेलं. इंस्टाग्राम 2 वर्ष, पोकेमॉन बाय गेम चायनीज कंपनीनी काढलेला. तो हा लोकांपर्यंत इन्व्हेन्शन नंतर जवळपास एका मंथमध्ये पोहोचला. तो सांगायचं हे की नाउ वर्ल्ड इज मूव्हिंग सो फास्ट की जो टाइम आपण आधी कन्सिडर करायचो तो आलेला नाही. तो जे काही नवीन लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी ते force your businesses to adopt that technology as soon as possible, so that you can be at a better, in a better place with respect to your competitors. So whatever याच्यानंतर जे काही changes होतं ते किती एवढ्या फास्ट होतील की आपल्याला समजणार पण नाही की कधी, म्हणजे मी जर एखादी टेक्नॉलॉजी जर वापरायला घेतली तोपर्यंत शिकतो तोपर्यंत ती हे पण संपूर्ण पण आणि आज ते टेक्नॉलॉजी स्वीकारतो की मास पीपल जेव्हा त्याला वापरायला चालू करते तेव्हा त्याला त्याचे बेनिफिट समजतात. पूर्वी एकदम पूर्वी गाण्याचे कॅसेट आपण रेकॉर्ड करून आणायचो, बरोबर. तो पण एक इरा होता की तुम्हाला एक गाण्याची लिंक बनवून वेगवेगळ्या गाण्याची लिंक बनवून त्याला गायला लागायचे आणि सगळे गाणे आणि प्रत्येक पिक्चरचं कॅसेट घेणं परवडायचं नाही. म्हणून तुम्हाला जे आवडतं त्याची गाण्याची लिंक बनवून द्यायची आणि तो रेकॉर्ड करून द्यायचा. त्याच्यानंतर कालांतराला मोबाईल झाले, सीडी झाल्या. सीडी मध्ये खूप सारे गाणे एक सोबत आले. म्हणजे कॅसेटचे जे काय 10-12 गाणे बसायचे ते सीडी मध्ये खूप सारे गाणे एक सोबत आले. नंतर पिक्चरच आले सीडी मध्ये, गाणे सोडून त्या पिक्चर, गाणे पण कशाला पाहिजे, जेव्हा पाहिजे तेव्हा पिक्चर बघू शकतो. नंतर आले फोन्स, मोबाईल, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला गाणे फीड करायला लागायचे कारण इंटरनेट वगैरे नव्हतं. नंतर मग असं आलं की तुम्हाला काही सर्व्हिस बेस्ड पेड हे भेटायला लागले. तुम्ही गाना.com वगैरे साईट वरती जाऊन ऑनलाईन गाणं ऐकू शकता. नाउ देयर आर ऍप्लिकेशन वेर यू डोंट हॅव टू इवन थिंक अबाउट की तुम्हाला कोणतं गाणं आवडतं किंवा नाही आवडत. जेव्हा जे पाहिजे जसं मूड पाहिजे, नाउ यू डोंट इवन हॅव टू थिंक, दे हॅव देअर मूड्स डिफाईन ऑल्सो, की तुम्ही कोणता मूड मध्ये तो मूड सिलेक्ट केला त्याच्याप्रमाणे गाणे चालू राहते. प्रोबॅबली आपली जनरेशन अशी आहे की त्यांनी वी हॅव सीन दिस की हे ट्रान्झिशन कसं झालेलं आहे. So industrial application, so manufacturing environment मध्ये आपण ग्लोबल मार्केट सोबत हे करण्यासाठी IoT साठी जातोच आहे. इट्स अ नीड ऑफ द इंडस्ट्री. थेरी नाही राहणार. Application is a industry digital or connected factory, different factories ला कनेक्ट करण्याला और digitalize करण्यासाठी we make use of IIoT. Then the facility management, there are different facilities that can be managed with the Internet of Things. That we will see one of the example of the facility management that we are doing in our company. Then production flow management, in order to have the real time of the real situation of your production. Like, कोणतं प्रोडक्शन कुठपर्यंत आलेलं आहे, कुठे थांबलेलं आहे, काय काय लागणार आहे त्याच्यासाठी. इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट, इन्व्हेंटरी ही गोष्ट सगळ्यांना माहिती असेल त्याची की इन्व्हेंटरी इज अ लॉस टू द कंपनी. इफ यू हॅव more inventory, it's a negative thing for the company. So you should have the optimized inventory level. That's why inventory management also can be covered. So like I said, this was the example. 10 bottles. उद्या कोणी जरी 1.5 लाख बॉटल आणून ठेवल्या, that is cost to the company or the organization which may or may not need it. Quality control, surely we can make use of this IoT. Client safety and security,
आपण सेफ्टी अँड सिक्युरिटी तर तुम्ही तुमच्या सोसायटीमध्ये पण बघा ना, माय काही सिक्युरिटी काही काहींच्या याच्यात सोसायटीमध्ये असेल की जिथे तुम्हाला पर्सन एंट्री करायचं असेल कोणाला तर तो ऑटोमॅटिक नोटिफिकेशन फ्लॅट कोणाला जाईल तो अप्रूव्ह करेल नंतर त्याला एंट्री भेटेल. सो नाउ दिस इज ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ द IoT. The supply chain optimization or energy management or optimization, these are the some of the areas or the areas where this IoT is applicable are being applied into the manufacturing environment. Trade-wise, if we see, I don't have this figure, but this is just illustration that how this IoT is being used in various sectors. So, first is the healthcare sector where the major chunk is there. Then there is a manufacturing. There are rest of the things. But healthcare and manufacturing sector are the sectors where this IoT is being used very rapid. So if we see it value-wise, in 2023 overall world, this $595 billion were spent in Industry 4.0 of the IoT for the manufacturing. In 2024, this is estimated 714, and by 2032, it is estimated $4,062 billion. This is for you guys. This is the future. आमची वेळ निघून गेली. So the industry will go with the CAGR of 24.3%. There is what scope into AI or digitalization or IoT or anything related to this term, digitalization or smart factory. So there are many things which comes under this umbrella. This was one of the example I tried to took it from how this industry could be, but we can skip this example and go to the real life example. Now we will talk about how actually in the manufacturing environment this happens. This is one of the products that we produce. It's a axle, total axle we call it, and it's a front axle. काही काही इक्विपमेंट और ट्रॅक्टर मध्ये पुढचा जो ऍक्सल असतो ना ज्याच्यावर समोरचे व्हील माउंटेड असतात दिस इज दिस प्रोडक्ट. या प्रोडक्ट मध्ये पण आपण एक छोटीशी सब असेंबली बघू की जिथे मॅन्युफॅक्चरिंग ऑपरेशन मध्ये याचा कसा यूज होतो. ठीक आहे. तो ही सब हा पूर्ण ऍक्सल आहे त्याच्यामध्ये ही एक सब असेंबली ज्याला बाहेर काढली त्या सब असेंबलीचे हे एक्सटेंडेड व्ह्यू आहे. ही सब असेंबली इज मेड ऑफ तुम्हाला हे पार्टचे नाव नाही कळले त्याच्या कंपनीमध्ये नाही कळलं तरी चालेल. पण ज्या सब असेंबलीमध्ये मेनली हा एक क्राउन व्हील पिनियन असतो. हा एक पिनियन आहे आणि त्याचा तो क्राउन आहे. हा डिफरन्शियल आहे जे मेकॅनिकल असतील त्यांना या टर्म असतील डिफरन्शियल आहे. त्याच्यानंतर इथं दोन टेपर रोलर बेरिंग आहे. इथे एक टेपर रोलर बेरिंग आहे, इथे एक टेपर रोलर बेरिंग आहे, इथे एक टेपर रोलर बेरिंग आहे, इथे एक टेपर रोलर बेरिंग आहे. डिफरन्शियल मध्ये फिक्स करून क्राउन व्हील पिनियन सोबत तो बसवला जातो. जे असे वेगवेगळे कंपोनेंट येतात आणि ते एक करून असेंबल होतात. याच्यामध्ये कुठलाही प्रोडक्ट बनवताना दोन गोष्टी असतात. एक असतात प्रोडक्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स आणि दुसरा असतात प्रोसेस कॅरेक्टरिस्टिक्स. प्रोडक्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स जे की डिझायनरनी सांगितलं असतं की बाबा मला जेव्हा तुम्ही पेपर रोलर बेरिंग लावता त्या बेरिंगचा पिलोर एवढा असायला पाहिजे. दिस बिकम्स द प्रोडक्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स. जर तुम्ही एवढा प्रिलोड ठेवला तरच हा प्रोडक्ट मार्केटमध्ये त्याच्या इंटेंडेड लाईफ प्रमाणे चालेल. जर तुम्ही याच्यामध्ये गफलत केली का ना उद्या फेल होते. काही उशिराने फेल होते काही लवकर फेल होते पण त्याची ड्युटी सायकल तो परफॉर्म करणार. ह्या झाल्या प्रोडक्ट कॅरेक्टरिस्टिक त्या इंजिनिअरिंग सांगितलेल्या. प्रोसेस कॅरेक्टरिस्टिक्स की आम्ही प्रोसेसमध्ये काय मेंटेन करायचं जेणेकरून प्रोडक्ट कॅरेक्टरिस्टिक अचीव होते. ठीक आहे. म्हणजे मला जर प्रिलोड एवढा करायचा असेल तर मी असेंबली और प्रोसेस कशी करावी जेणेकरून प्रिलोड तेवढा आला पाहिजे. सो थ्रू प्रोसेस वी हॅव टू एन्श्युअर प्रोडक्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स आर मेड. सिंपल भाषेत समजलं. सो असे याच्यामध्ये काही प्रोडक्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत. जसं या पेपर रोलर बेरिंगचा प्रिलोड आहे. नंतर हे डिफरन्शियल जे ते क्राउन वरती फिक्स असतं.
की त्याच्यावर सगळ्यात जास्त लोड कंडिशन असतात व्हेकलच्या पूर्ण लाईफ सायकल मध्ये. तर ते डिफरन्शियलचं जे बोल्टिंग आहे ज्याच्यावरती तो क्राउन केला होता बोल्टिंग, ते बोल्ट एकदम व्यवस्थित त्याच्यात स्ट्रेंथन कंडिशन मध्ये फिक्स झालेले पाहिजे. त्याला स्पेसिफिक जो फोर्स अप्लाय झाला पाहिजे तो तिथे डिलिव्हर झालेला पाहिजे. तर या काही अशा प्रोडक्ट कॅरेक्टरिस्टिक प्रोसेसमध्ये आम्हाला इन्शुअर करायला लागतात. Then only we can guarantee this is assembled in a good condition and there is no lacuna or mistakes in the product, because हा जो product आहे हा OEM आमच्याकडनं घेणार त्यांच्या इक्विपमेंट मध्ये लावणार, ते इक्विपमेंट मार्केटमध्ये कंझ्युमरला विकल्या जाणार. एनी फेल्युअर टू द कंझ्युमर विल गो टू द डीलरशिप, ते त्या कंपनीच्या नावाने हे होणार. ती कंपनी आमच्याकडनं घेते तो क्लेम आम्हाला येणार. ठीक आहे. और म्हणजे बिझनेस रिलेशन असतात की कधी कुणाची किती व्हॅल्यू असेल त्याच्यावर पीपीएम लेवल वगैरे जे काय. सो वी हॅव टू एन्श्योर की आमचे प्रोडक्ट नेहमी चांगले असायला पाहिजे. त्याच्यासाठी इंजिनिअरिंग डिझाईन मध्ये काही त्यांच्या प्रोडक्ट कॅरेक्टरिस्टिक दिले आहेत. त्या प्रोडक्ट कॅरेक्टरिस्टिक आम्हाला प्रोसेस डिझायनिंग मध्ये एन्श्योर करायचं की दोज आर मेड. ओके. सो फार सो क्लिअर. एनिथिंग त्याच्यामध्ये काही प्रोडक्ट प्रोसेस कॅरेक्टरिस्टिक सॅम्पल प्रोसेस कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे कुठल्या कुठल्या. So, in order to assemble this, we have design facility. Height facility design केली त्याच्यामध्ये कन्व्हेयर असेल, हे एक पिक्चर असेल, त्या पिक्चरवरती तो पार्ट लोड केला जाईल. इथे तुम्हाला दिसत असेल तर ऑपरेटर अशा उभे राहून प्रत्येक सेशन वरती काम करतील आणि सिक्वेन्शियली असेंबली कंप्लीट होत जाईल. ठीक आहे. हे डिझाइन करताना वी टेक केअर की प्रोसेस कशी असायला पाहिजे. आधी प्रोसेस बनते, त्याच्यानंतर फॅसिलिटीजच्या रिक्वायरमेंट जनरेट होतात आणि त्याच्यानंतर या फॅसिलिटी बनतात. की आम्हाला कोणत्या प्रोसेस आणि प्रोडक्ट कॅरेक्टरिस्टिक अचीव करायचं. हे झाले फिजिकल ऑपरेशन. बट नाउ वी हॅव टू गो फॉर द इंडस्ट्री 4.0. व्हॉटएव्हर वी डू शुड ऑल्सो गेट कॅप्चर्ड ॲज अ डेटा. बरोबर. कारण तेव्हाच मला कळलं की जर मी आज काय केलं हे मला 4 दिवसांनी किंवा 6 महिन्यांनी काय कळेल की मी या प्रोडक्ट मध्ये काय केलं होतं. ज्या काही डिझाईन कॅरेक्टरिस्टिक और प्रोसेस कॅरेक्टरिस्टिक मी इथे ठरवलेले आहे, वेदर दोज आर अचीव्ड और नॉट हे मला कळायला पाहिजे. सो इंटेलिजंट प्रोडक्ट प्रमाणे आपण काय बोलतो होतो, काय काय पाहिजे. फर्स्ट आयडेंटिटी. सो ईच ऑफ दीज ऍक्शन शुड हॅव आयडेंटिटी. बरोबर. Each of sub-assembly that is being used in this axle would also have identity. तरच कळेल ना की हा axle कोणत्या 4 सब-assembly बनलेला आहे. या सब-assemblyला स्वतःच्या आयडेंटिटी असल्या पाहिजेत. So these sub-assembly should have identity. It should also change. Now this sub-assembly may or may not change, but our facility should be in such a manner that it should change and communicate the product and process characteristics coming out of this assembly operation, and those should be stored in the server or the cloud, whatever the database management system we use. It should also manage some sort of data, not fully, but should have that capability of management of the data. So this is how the architecture of the cyber system or this sub-assembly is made. This is the workstation. These are the workstation 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this assembly is made of, this facility is made of 6 stations. Now these 6 stations should be able to communicate with our database management system, should able to communicate with our PLC system, and should transfer this information from database management system station to again database management system. So this is just a block diagram की कसं असायला पाहिजे. So the station will receive data from PLC, also take data to the PLC. So operator ला त्या स्टेशन वरती काय काम करायचं ही कमांड त्याला PLC मधून मिळेल. Also त्यांनी काय काम केलं ही इन्फॉर्मेशन तो PLC ला परत देईल. OD or the station with
dump or fetch data in the form in and from SQL database. या database मध्ये this station will fetch or dump. इथे डेटा त्याला जो पाहिजे तो घेऊ पण शकेल, जो त्याला डेटा द्यायचा आहे तो देऊ पण शकेल. To database management system. And for in our case, it's a virtual server, that is cloud based, not the physical server. ठीक है. So each station wise प्रत्येक वर्क स्टेशन ला कुठल्या कुठल्या टेक्नॉलॉजी और टूल्स असायला पाहिजे और असतील. So we are storing every information in the cloud. How many days or what period that information can be stored and every day is collecting the data. Yes, cloud based capacity that you have to buy. जसं गुगल आपल्याला फ्री मध्ये 15 GB देतं. भरल्यानंतर तो म्हणतो की मला पैसे द्या, मी तुम्हाला माझा प्लॅन घ्या, मी तुम्हाला 100 GB देतो. तसं क्लाउडचे जे येतं आपल्याला एक सर्टन कॅपॅसिटी और ॲग्रीमेंट असतात की बाबा मी एवढ्या कॅपॅसिटीचं तुमच्या क्लाउड सर्व्हिस वापरणार आहे. ती जर तुम्हाला फुलफिल नसेल, फॉर एक्झाम्पल जे आपण प्रोडक्ट बनवतो आहे, ते प्रोडक्ट probably 2 years in this case. Because warranty will be there on the component where there is, but if they fail, then it's the responsibility of your. Expire झालेली मॅगी उमेटिंग झाल्या पाहिजे. कुठे मेलं तर प्रॉब्लेम आहे. तसं आहे. Omitting is allowed. मदत असेल तर not allowed. Badly is responsible. So तशा प्रकारे आम्हाला काही डेटा जो तो कालांतरासाठी ठेवायला लागतो. काही डेटा So these are stations on which certain data that we use. Like for the station one we use RFID. Then the scanners. On the station 6 there are the nut runners which directly communicate to the system, to the database management system and store the data. So these are the operations. If you could read the first operation, pick up differential case and differential gear set, place it on the table. Now this is the instruction coming from PLC to the operator that you have to perform this task. When the task is complete, there is a acknowledgement and green tick. Task 2, pick up 2 clutch pads and insert on the gear. Then pick up copper washer 2x and keep it on the work table. Pick up the gear pin 1 and keep it on the work table. Part number for the gear pin. Pick up the split pin from the pin and keep it on the work table. Assemble clutch pad, gear set, gear pin, copper washer and split pin. आता हे आपण अगदी हे जे बोलतोय ना हे नुसतं एवढ्याच बोलतोय. ठीक आहे. This work instruction is only for that set of activity. So operator जसं जसं काम करत जाईल तसं तसं इथे टिक होत जाईल. So ही process it starts with part and program identification. तसं we don't make only one action. There are 25 different types of action. So the 25 different types of action are having 20 different types of this differential subassembly. Now for which differential subassembly, which part number operator have to use? Now this is managed with some barcoding. When the operator scans the barcode, that particular program is picked from the database management system and that work instruction is displayed in front of the operator. Based on the program list, operation get displayed in front of the operation. कुठल्याला कुठले ऑपरेशन नसतील, कुठल्याला कुठले ऑपरेशन नसतील. जसं आपण बोललो की त्या बिस्लरीची बॉटल आल्यानंतर टॅक्सेशन नॉर्म्स कसे असतील किंवा किनलीची आल्यानंतर टॅक्सेशन नॉर्म्स कसे असतील, तसं कुठल्या प्रकारचं सब असेंबली त्याच्या बेसिसवरती हे असेल.
Operator perform various operations, auto or manual, and the data related to the operation gets logged into the database. So whatever that operator performs, this data gets logged into the system, into the server. This database this receives command to execute the selected program. So that when the operator scans the barcode for the model, that specific model related information is displayed. So this information is retrieved from the database management system and it is displayed on the screen for the operator. सो हे क्लिअर आहे ऑपरेशन, हे कळलं तुम्हाला. आणि इथे आपण डिस्कस करू शकतो की ही सब असेंबली बनवण्यासाठी ऑपरेटरने गेला सिस्टमवरती एक बारकोड स्कॅन केला, त्याला त्याच्या मॉडेल प्रमाणे एक स्क्रीनवरती त्याला त्याचे जे टास्क परफॉर्म करायचे त्याच्या रिलेटेड गोष्टी आल्या. दिस इज स्टेशन पर स्टेशन. आपण जसं बघितलं की इथे 6 स्टेशन्स आहेत, अशा 6 स्टेशनच्या प्रत्येकाच्या वेगवेगळ्या SOPs असतील ज्या त्याला त्याच्या याच्यानुसार इनेबल करतील. प्रत्येक स्टेशनचे स्वतःचे काही ऑपरेशन्स आहेत जे तिथे परफॉर्म करायचे आणि त्याला ॲक्नॉलेज करायचे. आणि हे ॲक्नॉलेजमेंट केल्यानंतर हा डेटा सिस्टम मध्ये चालला जाईल. ना हाऊ डज इट लुक इनसाइड द सिस्टम. त्याला कमांड भेटली आणि बारकोड स्कॅन केला, ऑपरेशन परफॉर्म केले प्रत्येक स्टेशनचे. नाउ व्हॉट हॅपन्स इनसाइड द सिस्टम और हाऊ वी कॅन रिट्रीव दिस डेटा. Date started. Now this kind of information is being gathered and is used as on when it is required. On this particular date at 11 o'clock 1 minute, the activity has started. It was ended on the same date at 12 o'clock 01 minute. Now what does this indicate? Cycle time 1 hour. Cycle time. So this task took 1 hour to complete. Now as a industrial engineer or the process engineer, I know this task doesn't take that much time. It's a triggering point for me. What has happened that it made or it took 1 hour to complete this task? What is the bottleneck? But I know there is a lunch break in between. So I mean the data is there. Now it depends upon the interpreter how that person want to interpret and make use of it. Now it could have been the normal scenario. Like I know 11:30 to 12 is the lunch break. But अगर ये एक्टिविटी 12 बजे चालू होके 1 बजे खत्म होती, तो it would have given me alarm. There was no break in between, but it took the 1 hour. So this is how now data is there. How to make use of that data is depend on the person. Now this is the model. First this 6 digit you can see the model number. Then another this last digit are the serial number. So you can find the first 6-7 digit will be always common and last these digits are changing. So these are the serial number for the product. So each product has got their identity. So 4885891621191 will be different than this. So they have got their different identity. For conversion operation is done. Whether any scrap generated? No. Whether there was a river? No. Now what data? This is the information related to this particular sub-assembly. Okay. So at top level, this sub-assembly was started at this time. It is completed at this time. The station task is complete. There was no scrap generated and there was no river. So this is the prima facie information. Now in detail, if we have to go into the detail, then how the part movement has happened. As we said, there are 6 stations. There is station 1, 2, 3, 4. At 11, the same date, 11.07, operator OPD station 1 to 2. Say job move Y. This was the operator. The movement was normal from OPD 2 to OPD 3. इतने बजे job move Y. It took 4.5 minutes. The movement was normal. This was the operator. So all the information this system is tracking in the background. That at what level, at what operation level, how much time it took, whether the movement was normal, who was the person who has completed that task. Another set of data. There are various gauges that we are using into the manufacturing operation. Now this information is also available.
The D50 push button to start checking the final rotatory torque with the differential case. RT setting. Iteration 11111. Tolerance minimum कितना है, वैल्यू कितनी थी, टॉलरेंस मैक्सिमम कितना है, एंड रिजल्ट फाइनली ट्रू है या फॉल्स है. Now this is being monitored for each parameter of the sub-assembly. So when there is a failure, or if there is a failure related to anything that was related to the gauge, we already have this data. Then torquing of the bolt. So there were 4 bolt. The torque इतना impart किया है. What was the angle for torque and whether the results are true. Like we said, this database management system में the data is there. Then there are certain rules that we have to make in order to extract this data. This data will be available in the continuous change. Now, what data you need to extract is depend on the person who want to perform that task. Pressing result like pressing machine, जो हम लोगों ने एग्जांपल ये कर रहे थे कि प्रेसिंग मशीन में क्या होगा. सो प्रेसिंग मशीन में कौन सा प्रोग्राम उसने चूज किया है. लाइक फॉर डिफरेंट ऑपरेशन देयर विल बी डिफरेंट प्रोग्राम. उसका कितना रैम नीचे आया, बटिंग पोजीशन क्या था, बटिंग लोअर लोड कितना था, रिजल्ट क्या है, एंड हु वाज द ऑपरेटर हु हैज परफॉर्म. Then there will be certain manual entries which operator have to put by himself. जैसे क्राउन व्हील पिनियन अगर हम यूज कर रहे हैं जो कि वेंडर से आता है, तर त्या क्राउन व्हील पिनियनचा एक स्पेसिफिक नंबर असतो जो आम्हाला मॉनिटर करायला लागतो. ज्याचा डेटा सप्लायरकडे असतो. जर मी त्याला क्राउन व्हील पिनियन दिला तर तो त्याची सगळी हिस्ट्री डिग आउट करून सांगेल. सो तो मला माझ्या सिस्टम मध्ये टाकायचा की मी कुठला क्राउन व्हील पिनियन टाकला, तर मॅन्युअल एंट्रीचा फील्ड तिथे आहे. ऑपरेटर असेंबल करताना जे ही विल जस्ट पुट द नंबर which will be stored again in this particular case. So this is how for one small assembly we are capturing and maintaining this data in our system through mechanism of certain sensors or the sensing devices and transferring this data to our database management system either in the form of internet or through PLC or through some third party interventions. There could be different mechanisms. Is it possible operator knows that there is a defect in the part and he is ignoring it and he is keeping that part as good? In case of manual operations, yes, it is possible. But wherever the tasks are completed by the machines, like here the press. Now this is sensor operated press. He cannot tickle with the this load sensor. Now load anyway is going to change. The torque, this torque will be performed by the DC net runner. So the torque value will be there. He cannot just put. So those kind of mechanisms are already placed. So here the mechanism, see here. Now just what you said. Take the example. There are 4 bolt torque to be imparted. Now torque is just कुठलाही बोल्टला आपण जो टाईट करतो एका स्पेसिफिक कंडिशन और लोड कंडिशनला टाईट करणं आपण त्याला टॉर्क म्हणतो. म्हणजे जो आपला टायरच्या एखाद्या पंक्चरवाला त्याच्यावर उभा राहून राहून एकदम फुल्ली प्रेस करतो ना, ती तेवढं ती व्हॅल्यू एक व्हॅल्यू असते त्याला स्पेसिफिक, आपण त्याला टॉर्क म्हणतो. 4 बोल्ट टॉर्क करायचे बरोबर. जर मी हे मला लॉजिक इथे नाही समजून नुसता एवढाच आहे. डीसी नटरेटर आला, त्यांनी 1 बोल्ट टॉर्क केला, डीसी नटरेटरनी कम्युनिकेशन दिलं, ठीक आहे. दुसरा बोल्ट टाईप केला, तिसरा बोल्ट टाईप केला, चौथा बोल्ट टाईप केला आणि डीसी नटरेटरनी कम्युनिकेशन देऊन दिलं आणि त्याची एक स्पेसिफाईड व्हॅल्यू आहे की एवढ्या एवढ्या लिमिट मध्ये आला तर ओके, एवढ्याच्या बाहेर गेला तर नॉट ओके. सिन्स रिझल्ट आर ट्रू ओके. आता ॲज्युम करा हे झालं नॉर्मल कंडिशन. ऑपरेटरनी पहिला बोल्ट टाईप केला, रिझल्ट ओके आला. ऑपरेटरनी डीसी नटरेटर परत त्याच बोल्टवर ठेवला, टाईप केला, रिझल्ट ओके आला. तिसऱ्यांदाही तिथेच ठेवला, चौथ्यांदाही तिथेच ठेवला. सिस्टमला कितीचा डेटा गेला? 4. ऍक्च्युअल परफॉर्म किती केले? 1. आता इथे केस तुम्ही जी म्हणता ती होऊ शकते. बट सिन्स दिस इज हाऊ द प्रोबॅबिलिटी ऑफ द मिस्टेक्स आर देअर. सो वी ॲज अ प्रोसेस इंजिनियर हॅव टू टेक ऑल दीज ॲस्पेक्ट्स इन टू कन्सिडरेशन अँड डिझाईन प्रोसेस इन अ सच अ वे दॅट की हे सगळे लूपहोल्स कुठे असले नाही पाहिजेत. सो वी हॅव गिवन the mechanism or the logic of angle also. Angle म्हणजे हे लॉजिक काय असतं की तुमचा फायनल टॉर्क 40 टॉर्क
त्यांनी किती डिग्री अँगलमध्ये दिला, म्हणजे तो फायनल टॉर्क इम्पार्ट करायचा होता, फायनल फोर्स इम्पार्ट करायचा होता, तो इम्पार्ट करायला कितीचा अँगल त्यांनी घेतला. पहिल्या केसमध्ये 7 डिग्रीचा अँगल, दुसऱ्या केसमध्ये 11, 12, 10. मग आता दुसरी केस अजून काय, टॉर्क इम्पार्ट केलेला आहे पहिल्या बोर्डला, अँगल 7चा आला. आता त्याच बोर्डला परत टॉर्क करायचा आहे, अँगल किती येईल, ॲज गुड ॲज 0, कारण बोर्ड ऑलरेडी टॉर्क आहे. तो टॉर्क तेवढा फोर्स द्यायला अजून मूव्ह नाही होणार. सो इथे 0 अँगल आल्यानंतर सिस्टम विल रिजेक्ट दिस, इट विल से इट्स अ फॉल्स, वी नीड अँगल. सो अशी डिफरंट लॉजिक तुम्हाला तयार करायला लागतात बेस्ड ऑन युअर एक्सपिरियन्स और क्रिटिकॅलिटी ऑफ द प्रोसेस. जिथे क्रिटिकल आहे तिथे अननेसेसरी, म्हणजे तू गार्डन मध्ये असाच चालला पाहिजे त्याच्यासाठी मेकॅनिझम बनवण्यात काय मिनिंग नाही. चालेल बाबा की इकडनं तिकडनं गेला तरी चालेल, काय फरक पडत नाही. हा, पण तिथे एकदम राजाचं गवत आहे आणि त्याला बिलकुलच सहन होत नाही तर तिथे ठीक आहे. मी डिपेंडिंग अपॉन क्रिटिकॅलिटी ऑफ द प्रोसेस यू हॅव टू डिझाइन युअर प्रोसेस की व्हॉट इज ॲक्सेप्टेबल अँड व्हॉट इज नॉट ॲक्सेप्टेबल. सो दिस इज हाऊ वी कॅप्चर दी data. Then this database management system, this data is stored in the server, and we use this SQL language in order to make or retrieve or this data. So we make certain logics in order to pull this data and make use for us. हे आमच्या हातात आहे. और हे जिथे खूप कॉम्प्लेक्स असतात और हे करायचं तर वेंडर आउट करून देतो आम्ही, चला स्वतः एवढं डोकं लावायची गरज नाही. सो थ्रू SQL आम्ही तो डेटाबेस मॅनेजमेंट मधनं डेटा पुल करतो आणि वी यूज. सो दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ वन ऑफ द ऑपरेशन दॅट वी यूज इन टू द मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री. सो दिस इज रिलेटेड टू द असेंबली. Now next level, right now the sensors are taking the data and communicating it to the PLC. But the next levels are also available. There are torque sensors which can directly communicate to the server. They don't need any wire or equipment. There are certain load cells which can directly communicate. They don't need PLC. So there are servo motors which can directly give data to the system or vibration sensor. So now these are the wireless devices or the sensors which can directly communicate to your whatever the systems you want to use. So these are the next level of IIoT, or I would say the next phase. But certainly, if you have to go to the higher level, then there is a cost. That always depends at what cost, what solutions you are trying to adopt. Okay, so this was the example from the manufacturing operations. Anything related to this? Or is it clear or it is simple? I could explain you in a simple manner, or it was tangent. Sure? Yes. Okay. So shall we move ahead? Okay. Then I would like to explain you one of the example in the facility management. So recently we have implemented the solar system into the plant. So we have got two plants, plant 1 and plant 2. Plant 1 with the capacity of 2.1 megawatt. Plant 2 with the capacity of 1 megawatt. So these were the projections. If we use the solar for the plant 1, then the yearly impact on the CO2 emission, carbon dioxide emission, would be 2,750 tons. That is equivalent to 16,531 planted, or equivalent to 139.92 lakh CO2 generated from this much driving of the car. Similarly, the figures are for plant 2, and similarly if we consider them for the 25 years. So this is how we have installed the solar panels on the rooftop of the plant, because which anyway in any manufacturing setup rooftop is never used. So we don't make use of any rooftop. So solar panels are installed on the rooftop. These are the inverters. Those are used. Now how does this look like when you go to the IoT?
काय झालं ब्लूटूथ कनेक्ट ब्लूटूथची गरज नाही. इथं असं दे माझा फोनचा करू शकतोस तू प्रगती. सी हा डॅशबोर्ड आहे पूर्ण त्या याचा सोलर प्रोजेक्टचा. सो हिअर वी कॅन सी ऑल दी डिटेल्स in the live feed, like plant 1, plant 2. डेचं जनरेशन काय आहे सो फार आतापर्यंतचं, म्हणजे आता किती वाजलेत व्हा त्याच्याप्रमाणे रिअल टाईम वगैरे डेटा दाखवतोय. कितीचं रेडिएशन आहे, सोलर पॉवर किती जनरेट झालेली आहे, डेचं जनरेशन किती इस्टिमेटेड असेल, येस्टरडे किती जनरेट झालेली आहे, मंथली किती जनरेट झालेली आहे, किती टन CO2 आतापर्यंत या महिन्यात आपण हे केलेलं आहे, विच इज इक्वल टू किती % त्याचं सेविंग वगैरे आपण अचीव केलेलं आहे या महिन्यात. सो सोलर रिलेटेड और पॉवर रिलेटेड जे काय हे येतं, ह्या सगळ्या इन्फॉर्मेशन लाईव्ह फीड्स इथे आपल्याला मिळतात रिलेटेड टू द फॅसिलिटी. सो याच्यात पाहिजे तो डेटा आपण पाहिजे त्या फॉर्ममध्ये याला बघू शकतो. आणि हे सगळेचे सगळे लाईव्ह फीड्स आहेत. रिपोर्ट पाहिजे तसे आपण याला बनवू शकतो. प्रत्येक मीटरचं स्टेटस, इन्व्हर्टरचं स्टेटस, काय चालू आहे काय नाही चालू आहे, SMBचं स्टेटस, वेदर रिलेटेड जे काय स्टेटस आहेत, वेदर कंडिशन्स, वेदर कंडिशन ऑब्वियसली फॉर फ्रॉम सोलर पॉईंट ऑफ व्ह्यू.
सी हे हा पूर्ण त्याचा डॅशबोर्ड सोफार आत्ताचा ए सी करंट कितीचा आहे, डी सी करंट कितीचा आलेला आहे. देन सोलरकडनं किती पॉवर आलेली आहे आणि जनरेटरमधनं किती हे केलेली आहे आपण. इथे दाखवतं ही पॉवर आजच्या दिवसातली MSCB मधली एवढी पॉवर आपण वापरलेली आहे. म्हणजे 511 किलोवॅट MSCB कडनं घेतलेले आहेत. सोलरनी 724 किलोवॅट जनरेट केलेले आहे आणि जनरेटरकडनं आपण 0 हे केलेलं आहे. जनरेटर आपल्याला तेव्हा लागतं की जेव्हा इलेक्ट्रिसिटी MSCBची थांबलेली आणि रात्र आहे, तेव्हा आपल्याला जनरेटरवरती प्लांट चालवायला लागेल. प्लांट ऑपरेशन थांबू शकत नाही. सो it is showing that this arrows are showing की electricity is continuously flowing. तो यातले लाईव्ह फीडवरती सगळ्याच्या सगळे डेटा कॅप्चर होतात आणि दिस शो दी रिअल टाईम एव्हरीथिंग रिअल टाईम. हां काय 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 झालेलं आहे आणि काय काय चालू आहे. सो दिस इज रिलेटेड टू द फॅसिलिटी फॉर द इलेक्ट्रिसिटी. Similar way, we have the condition for transformer and the overall plant also. Right? Digitalization of the plant. Right now, it is in process, not yet completely implemented, but yes, that time, like solar, we will be able to have the complete view of the plant. That inside the plant, what operations are going on, what are not, what is working, what is not, which particular order is being executed. So for which customer we are working, so that everything will be available on the live data. So this is how we can make use of this Internet of Thing or the Industry 4.0 into day-to-day application, not for the industry but for our own sake also. So this is it from my side to be shared. So if you have anything to share from your side or have any question, then we can surely go for it. So what is the language to enter the data and all this programming logic? Right, that depends on database management system that we are using. But normally SQL is used for data retrieval or making certain rules or programs. That is a bit easy and commonly used. There are complex, but normal usage के लिए SQL is fine. So for example, if this is to be used in production schedule or manufacturing setting in place document and so on, who is the person who is designing this? Is it only process engineer or somebody from software or computer science branch? No, we have to take support of vendors. Like the system that Odin I have shown you is the logics are decided by us, but the system is decided is designed and manufactured by and that logic is embedded in the program by the suppliers or vendors. So that depends. We may not have to have all the capabilities. Basic architecture and infrastructure that is decided or done by us. Execution by the supplier. How much savings used by the solar energy? More than 50%. That now this is rainy days, but in normal circumstances we were producing more what was required inside the plant. So around 7,000 units were more. So that we were not able to consume. You must be sending it to the grid. No, the meter is not that way. That we cannot send it to the grid. Those are for household, not for the industry. Not You for can- So is there any government compulsion to do industry 4.0 in No. industry? No. So why? So because BS4 is keep BS5 and we suddenly go for BS6.
BS is they are the emission norms. Emission norms, Yeah, correct? they are the emission. But similarly, we do industry 4.0. Similarly, we are changing. If you have to sustain into the market, like the data which I have shown you, So, now something in this Excel fails, and the customer said that or asked that preliminary query that your Excel has got failed. Now I have to respond him. In order to respond him, I should have some data. Now what if we do not have in place this system? We will not able to react to the customer the way they want. That timeline would be like a old era. या मशीन अपने डीलर के पास बुलाओ, हमारा प्रोडक्ट खोलो, फिर हमारा प्रोडक्ट उनको भेजो, फिर हम उनको खोलेंगे, फिर हम देखेंगे, फिर बताएंगे, then we will see प्रॉब्लम है या नहीं है. This takes 3 months of time. अपन ने देखा हो पोकेमॉन को 1 महीना लगा, 3 महीने में दुनिया चेंज हो गई. that's actually After sales service matters. It's not selling of the product, no, it's a service. Product service system. A product as a service. Product as a service. Now service itself is a product. Yeah. Service itself is a product. Not only a product. So industry 4.0 or the principles of those need not compulsion, but if you have to stay into the market, then you have to. But sir, in India it is necessary to do compulsion. You I think so. Because it is Government cannot- transparency will be It's not necessary. because so many industries are doing so many pollution. There is a factory in near to Belgaum, जो कि as a family बोल के ये होते हैं. They don't have operator और ये जैसा culture. So they all stay together into the same facility. They work is at वो उनका घर है. जो भी प्रॉफिट होता है नहीं होता है बिजनेस होता है वो शेयर करते हैं आपस में. इसमें कोई ऐसा हायरार्की नहीं है, कुछ नहीं. And they are not family also. They are industry like a industry, but being operated like a family. So trust level is so high. They don't need these systems. Depends. Sir, as per your suggestions, what can you suggest that how can we apply this in the field of teaching? Or you said that आपली वेळ आता निघून गेलेली आहे. So in this case, how can we apply it in the teaching? Try to correlate this methodologies into your day-to-day life or day-to-day working environment. Like I gave the example of Amazon. Things are there pretty much. You just have to look at the things from that perspective. Like if the Amazon can track that parcel, so there could be many innovative projects or programs that can be conducted or done inside the colleges. Because I believe that there are still many things still on the paper in the college. You do lot many paperwork. So in company also, in some company From also- government point of view or norms, I am fine that you have to follow those guidelines. But your students can make those projects that to eliminate that. For the sake of individual perspective. Knowledge is more important than rest is application. And in current scenario, what is the role of mechatronics if it is related to the automotive sector? Yeah, everywhere. Even mechatronics will be applicable everywhere because whatever this, as we discussed, like these are the wireless equipments or the sensors. This is all mechatronics. These are the products of mechatronics. अशा खूप साऱ्या गोष्टी आहेत ज्या मेकॅट्रॉनिक्सला म्हणजे त्यांचं ॲक्च्युअल रियालिटीमध्ये प्रोडक्टला या लायक बनवणं हे मेकॅट्रॉनिक्सवाल्यांचं काम आहे. फील्ड इमर्जिंग